Nimejidunga zaidi ya mwaka 10 sasa na moja. Nikitaka kupata pesa ya kuvuta dawa na sisifichi mimi na nyang'anyanaga. La nyang'anyana kwa simu naenda nauza ndio niweze kuvuta. Kuna saa zingine naendanga hivyo nakosa hata kazi. Sasa inabidi hata naenda nikiona kitu mtu imekaa vibaya na mimi namwekea mzuri. Among street families, you may even have a higher number of women using than the men because they are coping with other social misnorms like sexual abuse, like other types of abuses from both the street families themselves and the people out there. And they need money too. So that could be the reason. Kuomba tu ama saa nyingine usiku utoke ukutane na mwanamume akwambie mwende chochoroni mfanye mambo machafu ndio upate pesa ya kuvuta. Nataka kutokea kazi ya kubeba tu mizigo, nakuta nimeamka na mguu mzuri, nakuta nimebebea watu mizigo kabla ifike saa 4 saa 5, nakuta niko na 100 yangu 5, niko na 100 yangu 5 navuta dawa zangu 2, naweka 100, nakula 100. Nilikuwa sasa ninafanya tu hizi casual work, kibarua tu yoyote ile ningelipata. Bora kwa tu nipate pesa, nivute dawa. Addiction is a disease. It's a primary, progressive, and often fatal illness. If a mother is in addiction, it is very likely that that mother will not be able to take care of the baby, because the drug now becomes the first choice before anything else. Mtoto wangu sikumzalia hospitali. Bila nilisikia niko na hiyo labor pain. Nilikuwa na wasichana wengine marafiki zangu na pia wanavuta dawa na walikuwa wananiambia mambo ya kuniogopesha. Eti kama niko na hiyo labor pain niende hospitali, hiyo labor pain ikuje, sasa ile daktari aseme ni push mtoto, sitaweza kupush. Na mimi ni drug addict na sijavuta. So juu nilianza kusikia labor pain na sikuwa na pesa, ignore your labor pain. The baby who has been born by a mother who has been using drugs is likely to suffer one of the conditions I have mentioned is the fetal alcohol syndrome. Fetal alcohol syndrome is very characteristic of mothers who drink during the period when they are getting into the stage where they need to have a baby. And what happens is that the babies are normally very small, the ones who are born by such mothers. And there are certain characteristics that appear on the baby. For example, the skin looks very old. A baby is born new, but the skin, you can actually stretch it. And the baby looks old. The baby is small. The baby has a stub nose, a very short nose, and large eyes. We call it mongoloid look. Looking like, and when somebody doesn't look like you, you may think that person is not yours. And that is the danger we have now, because we have people who look like that, and you may think that this mother has gotten the baby outside, and yet it is the mongoloid look. The other thing that they miss, that such babies miss, is a very special, this small groove we have here. It's called the philtrum. And maybe that can help teachers and know that baby who may be suffering from fetal alcohol syndrome, because they don't have it. They have a flat philtrum. Nikikuja kupata hii mimba ya mtoto nimepata nikiwa tu mvutaji wa madawa. Nikizaa mtoto nimemzaa nikiwa tu mvutaji wa madawa. Na hata kwa sasa hivi mimi ni mvutaji wa madawa. Of which naweza taka kuacha na huwa inaniuma
juu pia nimefanya mtoto wangu amekuwa drug addict. A mother may not be able to produce the milk because what we call the neurotransmitter, which are chemicals in the mother's body that allow that process to go on, they are inhibited, and so the mother is not able to produce the milk. Incidentally, because we have seen that mothers who suffer what we call withdrawal, after you stop using the drugs, you suffer what we call withdrawal, meaning that you desire the drug must come into your body before you can begin functioning normally. That mother who is not producing milk when the baby needs it can produce the milk when she takes the drug, because the drug has already compromised her system and the drug has to play its part in her body for her to produce that. It means that the baby is also prone. Kimnyonyesha anyonye dakika 2 bado asikie hiyo matiti, bado dawa ijavuta ikafika kwa matiti, hatakubali kunyonya, analala. Na akiamka kama bado sijavuta ataendelea hivyo kuona, akimwaga machozi mpaka saidie nitavuta. That mother who is not producing milk when the baby needs it can produce the milk when she takes the drug, because the drug has already compromised her system and the drug has to play its part in her body for her to produce that. Nikakuja nikashikwa, nikafungwa gereza 2 years. Wakati nilikaa hiyo 2 years nikatoka, nika apply job, nikatafuta kazi kwa kanisa na huku kerereshwa. Nikaandikwa kazi kwa kanisa, nikapewa servant quarter mahali pa kuishi. Lakini nilivumilia tu kwa hiyo muda, sababu si ati nilikuwa nimeamua kuacha dawa, niliachishwa na jela na nguvu. So saa ile nilifanya kazi nikapata salary yangu ya kwanza, nilirudi tu kwa drugs. You have been treated, but when you get out, you have nothing to do. You have no job. You have, maybe the family left you, the one you had if you were married, or if you are in a family setup, brothers, sisters have all deserted you. So you get out there and you are a loner. When you become a loner, the drug is probably very close to you at that time. Nilikuwa na bibi na mtoto. Mtoto wangu ni wa 201. Sasa wakati bibi yangu alijua natumia shindano, ndio sasa akasirika akaenda kwa akarudi kwa, lakini mtoto aliwacha na mamake. Men are not exempt, because if men drink or take drugs during the time when they are preparing to have a baby too, because men do prepare also, the quality of the sperm, which is the gamete that fertilizes the ova, can be compromised, and you can get what we call a deformed sperm. And if that deformed sperm fertilizes the ova, then you can also get a problem with the child. It means that the genetic material from the father and the mother can be damaged, so that you get a damaged personality. Naweza taka kuacha na huwa inaniuma, juu pia nimefanya mtoto wangu amekuwa drug addict. Sababu saa ile nimeamka kama niamke tu hivi asubuhi na sijavuta dawa, nimnyonyesha mtoto wangu, anaanza kulia, anayon, of which hizo ni signs moja za rosto. Kama mtu hajavuta dawa unaweza yon, na ukiyon machozi na mwagika, na hiyo saa mtoto wangu anafanya hivyo. In treatment, you need to do much more than just the physical. There is also, of course, the other aspect, the psychological, which is now the counseling that comes in alongside that. Furahi vile tunavuta hii madawa, inatuumiza sana kwa miili zetu, na hata imetukoshanisha mpaka na mafamilia zetu. Huwezi kaa na familia yako kwa sababu ya kuwa na mkono refu, kwa sababu haya madawa. Kama hujavuta unasikia mwili haina nguvu, unasikia mnyonge.
lakini ukivuta unasikia uko kawaida kama binadamu wengine. Ni ngumu facing the reality kusema mimi ni drug addict kwa mtu anielewi, atanichukua vibaya. Sijawahi waambia kama mimi ni drug addict. Siwezi takasa ile mtoto wangu amefika mtoto wa kujijua, aishi akisemanga mamangu ni chokora, mamangu anavuta madawa za kulevya na sigara. Naweza taka tu maisha yangu ikuwe kama ya wale wasichana wengine wa rika yangu. Nimejaribu, lakini sasa ile kuumia, ile attack ndio naogopa, lakini nipate madawa kunisaidia nisisikie hiyo attack, naacha hata leo. Mimi ningetaka kuambia vijana, tafadhali nawaomba wale wazaanza kuvuta hii dawa, hata wajaonja, msijaribu kuionja. Tafadhali nawaomba, hii sio kitu mzuri. Hata sisi tunauliza vile tunaweza toka kwa hii shimo, ili hata sisi tuwe kama hawa watu wengine, kwa sababu mtu wa dawa anachukiwa sana na watu kwa sababu yeye ni mkono refu. Wanasemanga watu wa dawa ni watu wa mkono refu. Dawa ndio nimefanya mpaka nimefanya kwa sana na wazazi wangu. Juu alijua ninatumia madawa, ndio maana nilitoroka shule nimekuja Nairobi nimeanza tumia dawa. Sasa hata nikakuwa na shida, hata inakaa aje. Sidhani hata kama nikakufa wanaweza nizika.